யூடியூப் சேனல். என் பேர் தர்ஷன். நீங்கள் இப்போது இந்தியாவிலேருந்து ஜெர்மனிக்கு ஜாப் சர்ச் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஆர் பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆர் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான். மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் சர்ச்ட் ஆர் ஆஸ்க்ட் இஸ் ஜெர்மனியில் வேலை இருக்கா, சந்திரமுகி படத்தில் வடிவேல் கேட்குற மாதிரி பேய் இருக்கா இல்லையா, வருமா வராதா, அந்த மாதிரி இப்போது எல்லாருமே ஐடியில் வேலை கிடைக்குமா, ஜெர்மன் தேவையா, இல்லை ஏன் வேலை கிடைக்கிறது இல்லை, ஏன் லே ஆஃப்ஸ் நடக்குது, இந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது. லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட், வேலை இருக்கா? ஸோ ஆன் அ சிம்பிள் டேர்ம்ஸ், எஸ், வேலை இருக்குது. ஆனால் த ப்ராப்ளம் இஸ் யூ நீட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் த ரைட் ஏரியாஸ். ஸோ நான் என்னெல்லாம் பண்ணேன், ஸோ இட்ஸ் பின் 2 years இன் பெர்லின். ஸோ நான் ஜெர்மனிக்கு என்னோடய மாஸ்டர்ஸ்க்காக நான் வந்தேன். ஐடியில் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் இப்போது பெர்லினில் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஐம் ஃப்ரம் Bangalore. ஸோ I was working in Oracle Health as a associate software engineer for 3.5 years. And then next in because of AI and everything, so 2023 I started planning, okay, let me do my upskill and let me try to find jobs. So India job market nalla irundhuchu, but still pay and politics and everything, so I thought okay, let me go to abroad. So the quickest option was doing a master's. Yes, I thought let me go to US, UK. The budgets were too high and I think job and job security, lot of stuff. So I thought okay, let me go to Berlin. After that, Berlin 2024 May I came for my master's in data and AI. So that's where the journey started, how to get a job here. So if you are planning to come or you are a student here, just don't give up. And also don't go for another odd job. So it may be odd for students because expense manage panano and other things. But what I think is I don't think odd jobs poningina you get money, but you will just feel happy about that. And also inga ungala surveillance பண்றதுக்கு யாருமே இல்லை. Because of this, most of the people get odd jobs and அதுலயும் உங்களுக்கு காசு வரும். It's not காசு வராதுன்னு, பட் அதுலேயே அவங்க they try to just be on that zone. So what I say is, if you are coming to Germany, if you are a student, try to get job in your zone. It's tough, I know that, but it's not that tough. அது உங்களால் பிரேக் பண்ண முடியாதுன்னு கிடையாது. So focus on that. So what I did is I focused on all the jobs which experience. So people who are college final years or pre-final years, just do 1 or 2 years of job in India, some job relevantly, and then come to Germany, because உங்களுக்கு already ஒரு corporate exposure கிடைச்சிருக்கும், so that it's easy for you to come and just you have the experience of job. So that makes a lot of difference, because I see a lot of people coming directly from their bachelor's, master's, and they struggle to get a job. And now because of AI, junior developers are not being just focused. So that's a suggestion. And the second suggestion for the people who have experience from India, உங்களுக்கு from ads or from in the agencies, I think ஒரு misunderstanding இருக்குது. Yes, there is a shortage of job, but most of the jobs are already filled. And also the பெரிய கம்பெனியோட hiring processing entirely different. So it takes a month or 1.5 months. So when you're coming, first understand the market, which city you want to come, and what are the companies they are, and what is your goal here. So if you are a data analytics or a data scientist, or if you are a data engineer, just focus on those companies. Try to understand who, network build panna start pannunga when you are from India. So these are the mistakes which I made. I didn't do anything. And the Europass CV for the passport apply பண்ணும்போது, or sorry, visa apply பண்ணும்போது, you just get a 2 page or something. You say okay, this is the best format, but அது ஒர்க் ஆகாது. Update your CV, at least for tech, IT. German is not mandatory, but it helps you. But I will not say, because எனக்கு German I'm just started learning, I'm not good at it. So what I say is, please update your CV and don't just say that you know technologies like Kubernetes, Terraform, or I know JavaScript, I know Next.js. அந்த மாதிரி சொல்லாமல் அதோட இம்பேக்ட் ஜஸ்ட் சே ஓகே, உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஃப்ரேம்வொர்க் தான் தெரியும், அதுதான் உங்களுக்கு தேவை, ஃபாஸ்ட் API. So அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க, just pointers, and keep your CV in one page.
and make sure that it is formatted and there is no issues with the formatting, and you don't need photos and other things just to fill your CV, and update the CV as per the job description, and don't be more AI-ish, because yes, most of the people make this mistake that giving the CV to AI and it generates the best CV and you pass the ATS. With the next round, there is a recruiter, the human recruiter like us, saying, so அவங்களுக்கு hundreds of CV பார்க்கும்போது they know this is AI or not. So that play is not there. So yes, use AI, but keep it in a limit. So you have all the keywords and they know you are not the best of everyone. So even இப்போ எனக்கும் I don't know about like data side or analytics, most of the like deployments. I'm not a DevOps, and in some job description they have asked DevOps. It doesn't mean that you need DevOps. So அதையும் நீங்கள் பார்த்து கரெக்டாக பண்ணிக்கோங்க. And try to focus on startups as of Europe, I would say. ஏன்னா இப்போ வந்து அவங்களோட ஹையரிங் ப்ராசஸ் வெரி ஃபாஸ்டராக இருக்கும். ஸோ அவங்களோட ஹையரிங் ப்ராசஸ் வெரி ஃபாஸ்டராக இருக்கும். Why? And because they need people, they need to scale. And another thing is that they make quicker decisions and they are not worried about any other issues. So for example, if your company, if you are targeting a big company, I think the process will take from the initial screening phase to get an offer maybe 1.5 to 2 months, and the process, like at any point you can be like just say okay, you are rejected at the final step. ஸோ இந்த ஒரு மாதமும் நீங்கள் ஒரே கம்பெனியில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு யூ கேன் ஃபோக்கஸ் ஆன் 3 startups, and 3 startup ப்ராசஸ் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் கால் டு ஆஃபர் இட்ஸ் ஜஸ்ட் 2 weeks. ஸோ we can compete with 3 companies and the opportunity is more. Focus on the recent companies who have got the funding, who are doing great job, and உங்களோட domain relevant-ஆக இருக்குன்னா just go and apply. Just LinkedIn founder, hi, I'm this and this and this, and then just do it. So even for the people who are students, like if you are an intern, if you want like a working student, just write it to the founder, because avங்களுக்கு funding irukadhu and they need people to just push their like product, and also they will not have big budgets, so it's easy for you to get in and get in an experience in Europe. And என்னோட next videosல I will say how to make a perfect CV for jobs, and then the portals will பார்க்கணும் and everything. So this is about me, and thanks for watching, and please subscribe. This helps me to post உங்களுக்கு a lot of videos with relevant information, and please post in comments. Thumbs up. See you.